Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my dear students. أهلا وسهلا بكم في درس اللغة العربية لهذا الأسبوع الخامس عشر. سوف يكون الدرس من كتاب بهاس عرب. If you see in your right screen, you will see the cover of the page. And we are going to have a lesson in this book. من كتاب اللغة العربية. الآن افتحوا هذا الكتاب لصفحة رقم 37. نذهب إلى صفحة رقم 37. أنا سوف أذهب إلى صفحة رقم 37. هذه هي الصفحة. هنا الصفحة. هي الصفحة. صفحة رقم 37. اكتبوا فيه اليوم والتاريخ. ما هو اليوم؟ اليوم الثلاثاء بتاريخ 5 مايو 2020 ميلاديا. هذا هو الدرس. رقم الصفحة اليوم والتاريخ. هنا نكتب اليوم وهنا نكتب التاريخ. Before we done this lesson, as you know, I already upload a video about explaining about the اسم الإشارة, the demonstrative noun, and this is the exercise about that topic. And on that video, if you have been watched that video, it will be a keynote for you how to differentiate the أسماء الإشارة. اسم الإشارة, the demonstrative noun, which has this demonstrative noun for boy and girl, and for far and for near. This is all what I explained in my first video, and I have uploaded in the Google Classroom. So if you have not yet watching that video, please watch that video before you do this one, because this lesson is based on that video, that explanation. So let's go to this book. نذهب إلى كتاب بهاس عرب لصفحة رقم 37. هذه الصفحة. So the exercise saying that املأ الفراغ. fill in blank. So if you see in the boxes, they are giving to you the اسم الإشارة. يوجد هنا أسماء الإشارة. So you need to differentiate or to put them under the group. How? Either it is الإشارة للمذكر القريب, means the demonstrative noun for boy مذكر, for near, and or الإشارة المؤنثة القريبة, means the demonstrative noun for girl, for far, and then الإشارة للمذكر البعيد, demonstrative noun for the boy, for near, and الإشارة المؤنث البعيد, demonstrative noun for girl, for far. So this one all I explained in my previous video, which I have uploaded in the Google Classroom, and you may watch it also in the YouTube in my channel. And this one, the exercise based on that. So according to my explanation on that video, I said the clue that which one starting with that, this one for what?
for far, isn't it? For far, for boy, isn't it? And هذا, it is for also boy. And tilka, starting with the which one? It is for girl and for far. So I'm going to, we need to write the type of this اسم الإشارة. So I will go one by one. You may follow me. I'm going to write. So number 1, رقم 1. This is رقم 1. ذلك. So ذلك. What is the type of ذلك? ذلك, it is what? It is for اسم الإشارة. اسم الإشارة للمذكر البعيد. So the, wait now, I'm to make it. So ذلك here, the answer down, it is اسم الإشارة للمذكر البعيد. If you see that. Okay. Number 2, رقم 2. رقم 2 is down, not next to this number. It is 2. هذا. Sorry. هذا. What is هذا? What is this type of هذا? هذا يعتبر من اسم الإشارة اسم الإشارة للمذكر القريب. So هذا is اسم الإشارة للمذكر القريب for the boy, for near. رقم 3. هنا رقم 3. هؤلاء. Do you remember I said in my previous video, we have هؤلاء للمذكر. هؤلاء, it is for near, and أولئك for far. And this هؤلاء you can be used for boy and girl. So هؤلاء it is اسم الإشارة. Okay, اسم الإشارة for boy and girl للمذكر والمؤنث. والمؤنث والقريب. So as I said before, this هؤلاء can be used for boy and girl, but should be for near. Okay, and the next one, number 3, number 4, رقم 4. هاتان. What I say about هاتان? هاتان, it is for girl. ها and ta, starting with ha and ta, and this one هاتان for girl, for near. So it will be هاتان. هاتان is اسم الإشارة. Okay, اسم الإشارة للمؤنث. للمؤنث القريب. So it's number 4. Okay, after that, بعد ذلك نذهب إلى رقم 5. 5 in the top here. See 5. ذلك.
ذلك also starting with ذال and alif means for what? For مذكر. ذلك. ذلك is اسم الإشارة. اسم الإشارة للمذكر. للمذكر what? للمذكر البعيد. للمذكر البعيد. But this one using for two. Remember, هاتان ذلك using for two. هؤلاء using for three and more. Okay. And then رقم 6. رقم 6 تلك. تلك also اسم الإشارة. اسم الإشارة لماذا؟ اسم الإشارة للمؤنث. تلك مؤنث؟ نعم نعم للمؤنث. للمؤنث ماذا؟ للمؤنث البعيد. Okay, for far. And the next one تانكة. 7 تانكة. تانكة also it is اسم الإشارة. اسم الإشارة للمؤنث. للمؤنث ماذا؟ للمؤنث البعيد. Okay. الرقم 8. رقم 8 هؤلاء again is same as number 3. So اسم الإشارة هؤلاء. اسم الإشارة للمذكر والمؤنث القريب. Okay. If you are following my clue that I explained in my previous video, inshallah it will be easy for you to differentiate this asma al-ishara, this demonstrative noun easily. So yeah, I'm going to upload this page and you need to answer the questions to upload. If you have the book, you just write the answer in your book. And then also I'm going to upload the answer so you may copy more clearly here and the explanation too. And if you remember this one, this is a note that I show you in the previous videos. As I said, قريب means near, far, مذكر for boy, مؤنث for girl, starting with هذا هذا. So this is for 2, for 3. All this one I explained in my previous video. And also with sharing هؤلاء and أولئك. Both of them can use for boy and girl, but هؤلاء for near and أولئك for far. So this one also I have uploaded in the Google Classroom. Inshallah, this one also will help you to understand this lesson. So if you have any question regarding this one, you may ask me. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.